Hello, everyone. Good day. We are going to start this panel. I'm going to share my screen with you so that you see the questions that we will ask the participants. Here we are. So welcome to this panel discussion on national bibliographic resources. We will examine the role of national bibliographic resources today, how they fare in the digital ecosystem, challenges to their relevance as well as opportunities, and outline recommendations for the future. Just for the purpose of this panel, I want to say that we use the term national bibliographic resources to mean the metadata from national bibliographies in whatever form they circulate, not just in inside the formalism of the national bibliography. We have 4 speakers to start this discussion, and then of course we'll also take questions from the audience. They are in alphabetical order. Miriam Björkhem. Miriam is head of the metadata division at the National Library of Sweden. Since January, this division has been responsible for the production of the Swedish National Bibliography. Miriam is also the former chair of IFLA's cataloging section. Then we have Natalia Konstantinovna Lelikova, who is head of the Bibliography and Local History Department at the National Library of Russia in St. Petersburg, and chair of the Bibliography and Information and Bibliographic Services section of the Russian Library Association. She was a member of the Standing Committee of the IFLA Bibliography section from 2009 to 2017. Then we have Boris Rodionovich Loginov, who is the director of the Central Scientific Medical Library and general director of the National Information and Library Center LibNet, which he describes as analogous to OCLC in the US, as LibNet creates a union catalog of Russian libraries with online cooperative cataloging. And last but not least, Pat Riva, who is Associate University Librarian Collection Services at Concordia University in Montreal, Quebec, Canada. Pat chaired the Consolidation Editorial Group, which prepared the IFLA Library Reference Model, IFLA LRM, approved as an IFLA standard in August 2017. Pat is also a member of the IFLA Bibliography Section Standing Committee. So without further ado, let me start with the first question. This is to get us into the topic. I want to ask the panelists what, to their mind, is the specificity of national bibliographic resources. And Pat, maybe you would get us started on this one? Sure. Good morning, everyone, and very happy to be with you all this morning. So national bibliographic resources, when I think of sort of a national bibliography, it really has, to my mind, a special role as far as library products, because it has this role of being a complete representation of the national published output of the relevant country. And this is something that is quite unlike what other libraries attempt to offer to users, because other libraries are being, selective by subject, while the national bibliography is attempting to cover the national published output as thoroughly as possible. And of course, it's intricately linked then with the legal deposit legislation of the country, if there is any,
And usually that's fairly broadly defined to include much more than it excludes. And of course, national bibliographies often include materials that are related to the country because of the subject, the author, the literary setting, even though these do not come through legal deposit because they come from other countries, and of course, it's not as easy to be exhaustive as far as these other materials are concerned. And also, some national bibliographies include material in the national language published anywhere in the world. This is not something that's done by, for instance, the national bibliographies in Canada that I'm familiar with, because there's too much English and French material published all around the world. We stick to the related by subject, author, or literary setting. But there is this very special role that is quite unlike other libraries. So I don't know how the others feel about this. Boris, maybe you want to give your point of view? Спасибо. Я думаю, что госпожа Леликова сначала должна высказать свою точку зрения. Она является в России, Российская национальная библиотека создает российскую национальную библиографию. Может быть, она сначала в целом опишет ситуацию, а я бы мог добавить по технологии, как можно создавать такую библиографию. Как вы думаете? Что, меня не слышно? Нет, микрофон. А сейчас меня слышно? Все, включился. Все. Да, я включилась. Можно мне показать тогда демонстрацию экрана сделать? Угу. Ну вот, так, сейчас демонстрация. Где у нас? Все, это уже там. Ну вот, меня слышно, да? Прекрасно. Ну вот давайте начнем с того, что вот классическое определение национальной библиографии, которое во всех, так сказать, ресурсах, и в национальной библиографии в электронную эру, и в Common Practices for National Bibliographies in the Electronic Age, все это цитируется. Значит, что это значит? Таким образом, мы считаем, что главная задача национальной библиографии, которая непосредственно отражается в создаваемых национальных библиографических ресурсах, это показать самобытность страны, ее культуры и ее науки. Вот. Если мы отталкиваемся от такого определения национальной библиографии и считаем, что оно актуально, оно не устарело, то тогда, понятно, мы сможем легко ответить на все и другие вопросы, которые, в принципе, были заданы Матильдой. Вот. Нам говорят о том, что, возможно, теперь надо по-другому относиться к национальной библиографии в связи с засильем, с огромным количеством электронных библиографических ресурсов, в связи с тем, что мы теперь представляем данные по-другому и так далее. Но если говорить о большом количестве национальных библиографических ресурсов, то давайте посмотрим, ведь национальные библиотеки в тех случаях, когда они собирают, архивируют, а в некоторых странах и отражают национальные библиографии, электронные цифровые объекты, они ведь тоже это делают в рамках национального домена, как правило. Это значит, что и тут присутствует национальная специфика. Конечно, теперь мы не можем говорить о полном учете национальной продукции, и в руководствах секции библиографии правомерно приведен перечень тех электронных ресурсов, которые не рекомендуется отбирать национальным библиографическим агентствам.
Поэтому мне все-таки кажется, что новые тенденции развития национальной библиографии не опровергают ее классических установок на национальную идентификацию. И еще я хочу сказать о том, что более, очевидно, сейчас все страны в основном занимаются текущей национальной библиографией. Но я уже сегодня в своем докладе говорила, что, например, в России это особая ситуация, и мы вынуждены заниматься параллельно и текущей, и ретроспективной библиографией. И чтобы не показалось, что это только в России так, давайте мы посмотрим, как это обстоит дело в других странах. Ну вот. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим. Национальный National Bibliographic Register. Что мы здесь видим? Национальная библиография Франции. Понятно, она началась с 1811 года для книг. И, соответственно, мы видим, это знаменитая библиография de la France, мы все прекрасно об этом знаем. Мы видим, что это действительно текущая национальная библиография, которая началась с 1811 года. Но вот Латвия. Давайте посмотрим, какие данные представлены здесь. Началась с 1920 года, а учитывает с 1585 года данные. То есть в данном случае то же самое примерно мы увидим и в Литве. То есть в данном случае в национальном регистре представлены данные не текущей, а ретроспективной национальной библиографии. Что это значит? Наверное, для этих стран эти ресурсы очень важны. И поэтому мне кажется, я опять-таки повторяю свою мысль, что все-таки, какие бы новые тенденции ни были, как бы ни изменялись технологии, классических установок на национальную идентификацию в национальной библиографии они не опровергают. Вот я высказалась, вот моя позиция. Thank you. Добавить просто о технической стороне библиографии. Значит, российская библиография создается в формате Unimark. И центр Либнет может быть полезен в том, что там собирается не только обязательно экземпляр попадать, я говорю национальный, обязательно экземпляр попадает в библиотеки, и они контролируют. А вот то, что в регионах всегда попадает в экземпляр, и тут попадает в систему каталогизации. И это может быть использовано и быть дополнением к обязательному экземпляру. Форматы у нас совпадают. Вот так обстоит дело в России. Okay. Thank you. Miriam, will you give us your point of view? Thank you, Matilda. There has been many excellent points brought up, and I feel that both the thing that the natural bibliography aims to give this complete and comprehensive picture of what is published in the country, and also the aspect that Natalia pointed to, that it gives kind of it gives the face of a nation, so to say, at a given time, makes it possible to see what is highlighted in the nation, what you write books about, what the output is, and what we're about at a given point. I think those are excellent points. However, for me, the national bibliography is something very special, because as a national library, we have this responsibility and this task to gather this. In Sweden, it's built on legal deposit, and most of the material we get from there. But
we also try to gather so that we get such a complete picture as possible. And to have this unfiltered, not excluding any subject, or just you know that this has been printed. This was the 2020 in Sweden. This, I think, extremely valuable. I also wanted to highlight the data itself as a product. Our task is to produce the national bibliography, but I mean, earlier in the Swedish instruction it says to produce national bibliographic products, and we have taken that as a call to action to try to make the data available as broadly as possible. And I think we will come back to that question later on. But the national bibliography's value as metadata and as research material in itself is, I think, also a very important aspect of the collection and the bibliography. Thirdly, I wanted to highlight the people who work with the national bibliography, who become experts in the national output, and also even in a very, very small country as my own, we are 10.4 million people, nothing compared to Russia or Canada. But these people who work the closest to the national publication, they become such experts in this, and they are also like a knowledge bank for all kinds of authority data and so on. I guess I know we will come back to this later on. Yes, thank you. So I had one more point that I had yes. thought of. One of the other things that's interesting about the national bibliography is that because most of our national bibliographic agencies, we try to catalog the materials received through legal deposit very quickly, then the national bibliography produces evidence, in a sense, of what existed as publications at a specific time. And this can be very useful when doing research on the history of publishing and on what was going on in a specific country at a specific time, because the national bibliography has captured that something did exist in a specific year and at a specific time. And that is something that other library catalogs don't do. And I also realized that I didn't speak much about the Canadian situation, but one of the things that's maybe not known about the Canadian situation is that we have two very different models, both operating in our country. We have Canadiana, the national bibliography produced by Library and Archives Canada, which of course started as a traditional national bibliography in the 1950s, but in the last 10, 12 years has really only existed as the national bibliography metadata put out into the cataloging streams, and does not have a print analogous bibliography with monthly issues or annual accumulations at all. And then in Quebec, we have the Bibliographie du Québec, which is the Quebec bibliography, and it's produced by the Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, or the Library and Archives of Quebec. And in addition to producing metadata that is distributed, the Quebec bibliography has maintained an HTML monthly listing of materials covered. And so we work with these two different models in two different parts of, well, at the national level and at the Quebec provincial level. So it's an unusual situation that I thought maybe not everyone would be familiar with. And so it colors some of my
some of my thoughts about this issue. Mm-hmm. Sorry, Matilda, I interrupted you. No, you should, please. I'm just here to facilitate the discussion, but if any of the panelists wants to react to what any other panelist said, it's perfect. Actually, I want to react too, just as an anecdote. You underscored the role of national bibliographies, the retrospective role for history, for book history, and so on. And in France, when the history of books and publishing is taught, there are two dates that we use to as the start of the modern book industry. And one of those dates is 1811, which is the date when the national bibliography started, because this is the date when our modern sources for book history also starts. So I think it's a bit anecdotal, but I find it amusing and interesting. I realize maybe we didn't ask each speaker to give us this idea of how the national bibliographic metadata is made available, just as you did, Pat, explaining that there is, in one case, just the metadata that is in the catalog, and I suppose in products that can be downloaded and so on. But also for Quebec, a list, something that you can browse, the equivalent of a paper publication. So maybe we can take a minute and go around the speakers just for you to tell us what the situation is in your country. Miriam, maybe you want to start? I can start. The Swedish National Bibliography is made available primarily as metadata, as a small part of the Union catalog. So the records are all there, and we also produce weekly or bi-weekly lists of the titles published because of popular demand. The libraries want us to see what is newly published. And we don't have any printed product at all, but we publish the content of the National Bibliography in many different ways, both as this weekly or bi-weekly files, but also as open linked open data, so that people can download it or use a dump of the whole national bibliography for research purposes and so on. We also have a kind of, it's more for fun. Every year we bring together statistics about the publications in our country to be able to show how much has been published in which subjects, and also point to trends. For example, that last year 49 titles were issued about the coronavirus. So if you talk about the national bibliography as the face of a nation, this is like a snapshot of that face. Yeah. So we do it more for to highlight the uses of the national bibliography. Thanks. Natalia? Да, моя очередь. Ну, я могу сказать, что, к сожалению, тут нам похвастать нечем. Наша текущая национальная библиография до сих пор издается в печатной форме, в виде целой системы изданий, в которой каждый из видов документов регистрируется отдельно. Отдельно книги, отдельные статьи из журналов, статьи из газет, отдельно периодические издания и так далее. Мы, конечно, видим то, что происходит, например, на сайте Национального библиографического агентства Франции, где в электронной форме
национальная библиография представлена с 2002 года, то есть за 19 лет. Если бы нам удалось на сайте нашего Национального библиографического агентства также представлять национальную библиографию таким образом, я думаю, вопрос об выпуске печатных изданий можно было бы поставить в общенациональном масштабе. Но у нас как-то так сложилось, что на сайте нашего Национального библиографического агентства в электронном виде национальная библиография отражается только за 1 год и с опозданием. И если сейчас мы откажемся от системы печатных изданий текущей национальной библиографии, мы вообще рискуем потерять национальную библиографию. Это первое. Что касается ресурсов ретроспективной национальной библиографии, здесь ситуация несколько иная. Когда мы издаем какие-то сводные каталоги, я вам говорила вот сегодня в своем докладе о том, что сводный каталог у нас рассматривается как исторический документ, по сути дела, поскольку он создается на научной основе специалистами в этой области знания, там верифицированные данные. Когда даже в тех случаях, когда мы издаем сводные каталоги в печатной форме, мы стараемся параллельно размещать их в электронном виде, и, например, такие каталоги размещены на сайте нашей национальной электронной библиотеки. И даже наоборот, какие-то сводные каталоги, например, которые, книг XVIII века, которые учитывают книги XVIII века, они в 60-е и 70-е годы издавались в печатной форме. Сейчас мы перевели их в электронную форму, они размещены на сайте Российской национальной библиотеки, и они доступны всем пользователям. Вот. Ну вот мой ответ. Матильда, я бы хотел тоже сделать некоторую реплику. Yes, of course. Please. Из разряда поделиться идеями. Мне кажется, что мало уделяется внимания пользователям национальной библиографии. Ведь этот ресурс для кого-то создается. Сейчас такое ощущение, что этот ресурс создается библиотеками для себя. Мы говорим об этом ресурсе как некотором ресурсе библиотечном. Мне кажется, что было бы хорошо определить круг реально заинтересованных пользователей. Ну, прежде всего, наверное, это институты по истории национальных национальностей, да? Кто может активно использовать этот ресурс? Вот эта связка между пользователями, я имею в виду не только историями, те, кто занимается историей книг, но и историей нации прежде всего, они должны быть активными пользователями этого ресурса. А вот если бы такая связка была постоянной, то и они бы выступали активно, раскрывали содержание национальной библиографии, национального ресурса. Мне кажется, что это важный такой аспект. У каждого ресурса должен быть свой активный пользователь. Сегодня непонятно, на самом деле, для кого этот ресурс создается. Yes, absolutely. When we worked on the new website of the French National Bibliography a couple of years ago, we started with a user survey because we had our own idea of who our users should be and how they should use the bibliography. But before you start developing a whole new website, putting resources into it and so on, you need to make sure. And I think Miriam has a comment on this. I just wanted to say that I agree totally, and I also think that it's hard to predict whom the users will be, just as it is hard to predict what results a researcher may find. As we have put as a
the national bibliography lives in the Union Catalog. The data is used for many different purposes. And I think sometimes when we collaborate with the publishers and so on, people may not even be aware, but it builds on this, what I like to think of as a core, the spine of our bibliographic information, which is formed by the national bibliography. So it can be used very widely without people even being aware. True. I suggest we move on to the next question, because we could stay on the first one for the whole of the 2 hours, but there are so many aspects we want to at least try and touch on. So my second question for our panelists is a bit of a provocation question. Is there still a role for national bibliographic resources when international resources are available? So maybe Pat, you will start us on this one. Sure. You know, there has to be a role for both, because while having international compilations of publications from different countries is, very important for researchers who are looking for material on a topic. They're not really concerned about where that material is from. They just want to know, scientific researchers, they want to know what the latest is that is known about health issue, some environmental issue, and they don't really care if it was published in Canada, if it was published in Russia or Sweden or the UK or China. As long as they can get it and read it and it's relevant to their research topic, they want it. On the other hand, when you're doing a different kind of research, the origin of material is important, because the origin of material, will affect its content by the point of view of the authors and just the process for writing it. So if you're researching in the social sciences or humanities, then you may very well want to contrast points of view from different countries, but you want to know, where that material is from. But the other thing is that comes into this is, in fact, the difficulty of contributing to an international resource. It seems to me that any international database that I can think of, the coverage, in fact, of the publishing output of different parts of the world is never uniform. So they'll be more strongly reflecting the publications of some countries than the publications of other countries. And so, in fact, we can be led to believe that much is published in one region of the world and very little must be coming from other regions of the world. But in fact, it's just because it's not captured by the international database or the international catalog that we think we're looking at. And then, of course, we could go on for a while about some of the more technical difficulties of integrating data from different sources and interoperability of access points and of cataloging systems. So the whole universal bibliographic control. Mm-hmm. So both of these are important. And I think if one wants to make sure one is getting coverage from different regions, then one has to look at databases produced in that region, in addition possibly to things that build themselves as international. Anyway, I will let others. Matilda, можно реплику? На провокационный вопрос должен быть провокационный ответ.
Дело в том, что международные ресурсы не могут существовать без национальных библиографий, без национальных ресурсов. И, конечно, международные ресурсы никогда не могут быть полно отражать национальный ресурс. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы хотим, все-таки национальные ресурсы, они в основном отражают публикацию представителей той нации, к которым относятся. И если мы хотим знать какую-то позицию какой-то страны относительно какой-то проблемы, то, конечно, национальные ресурсы это освещают гораздо полнее. Поэтому здесь, мне кажется, вот роль национальных ресурсов очень, очень важна вообще в мире, да, если мы хотим знать отношение какой-то нации к любому вопросу. То будет экология, то будет здравоохранение, то будет проблема демократии и так далее. У каждой нации есть свое видение той или иной проблемы. И оно отражается именно в национальной библиографии. Поэтому здесь категорический ответ однозначно. Нет национальных ресурсов, нет международных ресурсов. Well, thank you very much. It proves that it made sense to have this provocative question, and it provoked very interesting answers. Natalia, I'm sure you want to complete. Да, я хочу ответить, да. Вы знаете, я хочу все-таки согласиться с Патрием. Она абсолютно права, когда говорит о том, что нужны и те, и другие ресурсы. Хотя бы потому, что функции этих ресурсов все-таки разные. Вот. И, я не знаю, может быть, с прагматической точки зрения, с точки зрения пользователей, какие-то ресурсы покажутся избыточными, но мне кажется, что это не так. Потому что нужны и те, и другие ресурсы. И вот я хочу сказать, что, конечно, мы в России, например, создаем национальную библиографию, это все понятно, как и любая страна, но в то же время мы с большим интересом и с большой радостью участвуем, например, и в такой международной системе, как ВИАФ. Вот. Наша Российская национальная библиотека загружает туда свои авторитетные данные, имен авторов. И вот здесь, видимо, прав еще и Борис Родионович, потому что понятно, что если бы мы в международный ресурс не загружали данные своей национальной библиографии, свои авторитетные данные, то что бы тогда было с этим международным ресурсом? Yes, absolutely. Thank you. Miriam? I think Boris put it very good in without the national bibliographies, no international resources and no international collections. We are also, and Natalia mentioned the worker in, for example, VIAF in compiling authority data from different sources, and that's immensely valuable. We often, in my experience, we often find ourselves talking with the users, and the users, they are more interested in the global context. They are not, they find the boundaries of countries kind of artificial and so on. But if you see our output as our contribution to the global amount of data, it's easier to sell in that the national bibliography, of course, has a role even for those who are interested in the global context. So what do you say? Think globally, act locally. Absolutely, yes.
Does anyone want to add anything about this topic? Do we have questions from the audience, maybe? Есть один вопрос. Почему в международных ресурсах нельзя найти публикации авторов из определенной страны? Yeah. Should I repeat it down? Yes, please, because we're not sure we quite understand the question. Почему в международных ресурсах нельзя найти публикации авторов из определенной страны? Простите, пожалуйста, а может тот, кто задал вопрос, назвать конкретный ресурс? Ольга Львовна, вас приглашает в дискуссию. Yes, please, that would be useful. Ольга Львовна, вы слышите нас? Можно ответить на этот вопрос. Я Ольге Львовне лично уже ответил. Мне кажется, это просто плохая база международная, в котором нет поиска по автору. Это разные ресурсы для разных целей. Григорий Львович, ну, пожалуйста, конкретизируйте. Я хочу сказать, что у нас вот в нашей дискуссии, мне кажется, что не стоит недооценивать значение национальной библиографии, но и не стоит ее переоценивать. Вот в нашей отечественной теории совершенно четко есть понимание того, что национальная библиография, как и библиотечная каталогизация, относится к так называемому общей библиографии, general, которая основана на том, что она адресована, ну, грубо говоря, всем, для любых целей. И вот то, что было сегодня сказано, особенно Мириам, что каждый находит свое в национальной библиографии, это очень правильно. А что касается вот подхода к поиску, например, в научных целях в национальной библиографии, то тут надо очень и очень подумать, потому что национальная библиография все-таки она основана несколько на других принципах. Она национальна, наука интернациональна, об этом правильно говорили сегодня. Кроме того, национальная библиография в основном ведется по отдельным видам документов, изданий. Очень часто в национальной библиографии нет статей. Для ученых это совершеннейший нонсенс, что нет статей. Поэтому и существует национальная библиография, общая general, и существует scientific bibliography, или branch библиография, отраслевая библиография, которая ориентирована именно на потребности науки. И, между прочим, мне кажется, что не всегда прав Борис Родионович, что вот эти международные базы данных и отраслевые основываются на национальной библиографии. Очень часто они создаются параллельно. Вот даже наш опыт, наш классический институт научной информации, он обрабатывает свой самостоятельный научный поток, мировой поток, не национальный, а мировой. Да, конечно, данные национальной библиографии могут использоваться для обеспечения науки. И, между прочим, не совсем плохо, что то, что говорил Борис Леонидович, что Национальная библиотека создает национальную библиографию для себя. Да, для себя, но библиотека на кого работает? Она работает на пользователей. Поэтому мне кажется, что вот между национальной библиографией и ученым должен быть посредник в лице информационного работника, библиотекаря, потому что можно ли использовать национальную библиографию в научных целях? Да, можно, но насколько это эффективно? Понимаете, это вот классический наш пример из Маяковского «Грамм добычи в год труды».
То есть много можно затратить времени, а найти совершенно мало. Есть не случайно библиография, информационная сфера выработала и такую подсистему, как научная библиография, которая... Простите, пожалуйста, но это совсем другой вопрос. Мы не обсуждаем связь научных исследований с национальной библиографией. Дело в том, что об этом все время говорят. И потом международные ресурсы. Кто говорит? В данном случае никто об этом не говорит. Нет, вы меня извините, говорили о том, что каждый ученый, каждая отрасль находит, вы лично тоже говорили, что каждая отрасль находит. Международные базы данных тоже делятся на общие и научные. Это тоже два разных вида. Нельзя вот так абстрактно говорить, что вот международные и национальные. Они тоже разнообразны. И тут должен быть дифференцированный подход. Библиография, задача национального библиографии. Okay, I'm sorry, I'm going to stop you there. Because I want to thank you both. I think it was interesting to hear this point of view, but I agree also with Boris, and thank you for your intervention, that it is a bit outside of our current topic. So it's important that it is mentioned, because it could be the subject for a next panel next time. That's just an idea I'm throwing to the organizers. So we'll keep it in mind, and I think it's what we can take away from this is what you said at the beginning, that we should neither underestimate nor overestimate the role and purpose and use of national bibliographies. I would also argue that they have to be inscribed in an environment where their metadata can be reused, and maybe that will help specific topical bibliographies. It won't be sufficient, but it's a start, and it's important that the work is not done, the same work is not done repeatedly at different levels. So thank you. Unless we have a last word, but абсолютно согласен. Это совершенно разные вещи. Это совсем другая работа. Подготовка библиографических исследований – это совершенно другая работа. И она связана уже с применением отраслевых антологий и так далее для индексирования документов. У библиографии как таковой нет такой цели. Это подготовка для науки, для разных отраслей. Это другая задача. Yes. I want to move us on to the next question now. To ask our panelists what the relevance of national bibliographic resources is in the digital era. And once again, I'm turning to Pat for the first viewpoint. To launch us off on this, first of all, I think it has, the whole change of how library metadata is circulated. This has changed our view of what is the essence of the national bibliography. I think at one time it was easy to say that the essence of the national bibliography is the printed monthly or annual publication. But in fact, now I think most of us would say that the essence of the national bibliography is the metadata that is created describing the national publications. That is the essence of the national bibliography, and that it is either distributed or made available for reuse in different methods, and so through different streams. And a public
face of the national bibliography that highlights the national bibliography as a thing is one product, and it has its uses, maybe not anymore the most important ones, but it certainly has some uses and can be very simple and not cost much to prepare. But the important thing is then for that national bibliographic metadata to be made available to reuse by other libraries. Almost all national bibliographies make this data available in the public domain. This is one of the questions in the National Bibliographic Register that Natalia showed us earlier. And I've been doing a little bit of comparative work between the different profiles that have been contributed to the register. And certainly for making the metadata available in the public domain, virtually everyone answered yes. More explicitly licensed or less explicitly licensed, because it's a national product and it's very important to make it available that way. The ways libraries make this available has been changing, and I think others may comment on that more than me. But certainly, we've been led to a rethinking of what is the essence of the national bibliography, and I think that we have, those of us who are creating or have worked on creating national bibliographies are starting to view this in a different way, but not necessarily. This is not necessarily, been caught up with by others. Yeah, go ahead. Мне кажется, что как влияет цифровая эпоха на национальную библиографию. Но она влияет только положительно, она позволяет более широко ее использовать. А смысл там, о значении национальной библиографии вообще в абстрактном понимании, она остается прежним. Она важна и отражает, вообще говоря, мысли, да, и знания определенной нации. А цифровая эпоха, она просто позволяет ее активнее использовать во всем мире, да, сделать ее более доступной во всем мире, да, каждую национальную библиографию. В этом смысле это, конечно, положительное влияние. Вот. Но суть от этого, наверное, не меняется в национальной библиографии. Okay, Pat, was there anything else we wanted to add, or? I guess I didn't highlight, but it's true that the ability for any national library, any library, to put together a database that then is on the web and is therefore accessible to researchers around the world, even as minimum, is something that 30 years ago we did not imagine. It was much more difficult to exchange information in that way. Of course, it's still not obvious always to search a database with an interface that's in another language and in another alphabet that you don't know. And so there are still challenges with using databases that are produced in other countries, but certainly the web has made it much more possible for us to produce something that can be used worldwide in a way I think we never imagined, at least not when I was first starting out in libraries. Thank you. Natalia, do you want to? Ну, если позволите. Я вот сейчас пришло в чате, в чате пришло замечание, которое, мне кажется, очень хорошее. Да.
Значит, Маестрович, это сотрудник библиотеки «Инион РАН», пишет: в эпоху стремительных перемен и повышенного динамизма национальная библиография – это точка стабилизации. Ее значение в этой роли будет оценено позднее. Вы знаете, вот с этой позиции я полностью согласна. Мы все ищем точку опоры и стабильности во всем мире. Совершенно верно. Мы ищем точку опоры. Точка опоры в любви. Is it Miriam? Yes, I think Pat put it beautifully, actually, because I think that the national bibliographic resources are more relevant than ever, because now we get out so much more of the work being done. It is not only a list of what is published in a country, it's also reusable in different ways in which we were not able to see only a few years ago. I have a background in metadata and have been started working with national bibliographies just the last few years, so it's not strange that my perspective is the metadata. But I think they are so much. They are so much more. We are able to get out so much more of the effort now. They are well. So I think well, to sum it up, I think they're more relevant than ever. Whether I will not say if their essence has changed, but I think we can use them for more than we used to. Mm-hmm. Well, thank you all. I'm surprised and happy, but surprised that this question has turned on the positive aspects of the digital era, but not the challenges. And we have a few minutes that we could devote to that if any of you wants to speak on that topic. Or do we want to stay very positive? I could add, yes. If I spoke earlier that we don't even have a printed product, and we do this yearly pamphlet where we present the national bibliography data, and I think it's maybe the data is used more, but the national bibliography as a product or as a brand is maybe not that visible anymore, as it is used in bits and pieces and as metadata all over. I mean, that's a beautiful, wonderful thing, but maybe in the digital era, it's not as visible as it was when it was printed and put on a desk and you could glance through it and so on. And like in some aspects, that might be a bad thing when you seek for funding, etc. I think we have a member of the audience who wants to maybe ask a question or say something. Am I right? No. Я бы хотел, Мириам, ответить. Вот на первый взгляд кажется, что у национальной библиографии есть недостаток тот, что мы не включаем туда электронные ресурсы.
Но мне кажется, что электронные ресурсы, если они остаются только в электронной форме, то они носят какой-то нестабильный временный характер. Поэтому национальный ресурс, который отражен именно в бумажной форме, он более стабилен, он, наверное, более фундаментален. Вот. Поэтому думаю, что на сегодняшний момент то, что не включаются электронные ресурсы, это небольшая беда. Это как фильтр такой, да? Все, что ценное, оседает в виде бумажных произведений. Вот. Но я не считаю аналитику, да, это совсем другой вид публикации. В национальную библиографию аналитика не входит. Вот. Поэтому это другой вопрос. Вот, мне кажется, что то, что мы собираем в национальной библиографии, то, что именно опубликовано в печатной форме, это на сегодняшний день, мне кажется, правильно. Может быть, я ошибаюсь. Можно ответить? Можно ответить Борису Родионовичу? Конечно, он ошибается. Please. Да, конечно, Борис Родионович ошибается. Сколько раз мы уже убеждались в том, что какие-то очень ценные электронные ресурсы, существующие только в цифровой форме, они потом пропадают, они становятся недоступны, и мы не можем ими пользоваться. И я считаю большим недостатком то, что у нас в России нет в дополнении к закону об обязательном экземпляре, нет, как в других странах, закона, в соответствии с которым мы могли бы собирать, архивировать, ну, а может быть и отражать национальные библиографии, это уже как получится, вот электронные сетевые ресурсы, не имеющие печатных аналогов. Мне кажется, это очень важное направление национальной библиографии, и здесь я, конечно, с Борисом Родионовичем никак согласиться не могу. И я считаю, что в перспективе в России мы все-таки должны поставить этот вопрос и в дополнение к основному закону об обязательном экземпляре, так же, как в других странах, такой закон принять. Хотел бы спросить вот представителей других стран, например, что сейчас в национальную библиографию включаются электронные ресурсы? В каких-то странах это делается? Yes. Yes. If you want to have fun looking at the National Bibliographic Register, you'll see that the answers from different countries vary quite a bit. And of course, the register profiles were captured at the time of submission, so that things may have changed. But I know that that in some countries, the legal deposit legislation has formally been changed to cover certain types of electronic publications. And in other countries, including Canada, even though the legal deposit legislation has not been changed as such, the national bibliographic agencies have made policies to capture certain types of electronic publications in the national bibliography. But it becomes a question of definition. And I think others may agree with this, that I know that in Canada, we've paid more attention to electronic publications that have a certain, let's say, substance, or we started with the analogs of print publications, so electronic journals, electronic books that are published in a more solid form, electronic government documents that are released on the web as documents. But we handle the harvesting of web domains, so to capture web pages and things of that sort, very differently. And that is a bit in its own separate stream.
So I think it may not be that unusual what we're doing, but yes, there are times when you might have a 10-year-old child's school project involves putting up a page on a website, and maybe that is not a national bibliographic resource that should be in the national bibliography, in the same way as a scholarly monograph that is issued by an open access press as an EPUB only. Miriam. I found this. У меня как раз вопрос, извините. Можно мне включиться в дискуссию? Нет, был вопрос ведь относительно национальной библиографии. Вот где включают в национальную библиографию электронные ресурсы? May I answer? Yes, please. Yes, because I found this, or maybe I can't answer the whole question, but I found this discussion very interesting, but I fear that there is some kind of misunderstanding, perhaps because of my bad English, that I didn't mean that we include the digital material in the national bibliography, because we don't in Sweden. We have a legal deposit law that makes it we get all the digital material to the library, and we try to describe it as much we can. But in our national bibliography, we have mostly the print resources. So we catalog also the digital material. It's the national bibliography itself that is not printed. Mm. So I'm sorry for the confusion, but it resulted in an interesting discussion, I think. Yes, I knew by asking you to speak on the challenges of the digital, we could be there all night. We also have a comment from one of a member of the audience. So, можно мне включиться в дискуссию? Я прошу вас. Я прошу вас дать мне возможность вступить в дискуссию. Yes, I thought I was introducing her. I'm sorry if there was a misunderstanding. But yes, go on, please. Татьяна Федоровна Бельстова, Челябинск. Я хочу вернуться к вопросу, почему нужна национальная библиография, когда есть международная. Ну, я хочу сказать, что все находится в процессе общих тенденций и общих закономерностей. Мы уже в своем государстве пришли к выводу, что самое лучшее иметь все свое. И национальную библиографию никак нельзя упускать из рук, никогда не надо с ней расставаться, потому что это самое надежное. Все-таки всякие международные базы и международные выходы, они могут подвергаться тем же санкциям и всяким гонениям и различным сокращением возможностей. А национальная библиография, правильно говорит Майстрович, библиограф работает на вечность, а если мы говорим про государство, то библиограф работает на государство в данном случае. И это тоже способ выражения наших национальных возможностей быть интересным. Все, спасибо. Что, мне не было слышно? Thank you. Yes. But I'm sorry, there was a confusion. We had another member of the audience who also wanted to have a say, and I was going to introduce her. So, and I thank her for being patient, and I want, so Tatiana Maestrovich, can you now voice your question or comment?
Здравствуйте, коллеги. Это я написала про работу на вечности и так далее, так далее, так далее. Я действительно так считаю. Я действительно считаю, что национальные библиотеки, национальная библиография работают на вечность. И главная ошибка, когда мы начинаем мерить вот эту задачу для других поколений, неважно, как это говорить, будем говорить о вечности, сегодняшними задачами и интересами. У нас есть система библиографии, мы забыли это слово. И там каждый элемент играет свою роль. Научная библиография, Борис Родионович, она обязательно сейчас должна включать электронные ресурсы. Я вот даже вот впишусь в эту дискуссию. Потому что научная деятельность, это я говорю как представитель НИОНРАН, она во многом сместилась в электронную среду. Там и печатаются, вот мы говорили уже сегодня о живых публикациях, о чем угодно. Но этим не должна заниматься национальная библиография. Она может этим заниматься при наличии одного важнейшего условия – национального архива сохранения интернет-публикаций. И только если у нас будет поддержано государством, а не как вот система ДОИ, когда это поддерживается коммерческими издательствами, поддержанная государством система архивирования и обеспечения долговременной сохранности, опять-таки в категории вечности, неважно, эмуляцией, миграцией, технологию не рассматриваем, тогда да. И эта часть должна быть включена в национальную библиографию как часть национального достояния. Пока этой системы нет, мы можем включить туда все, что угодно, но это не задача национальной библиографии. Теперь вот опять-таки включать или не включать электронные. В научную библиографию – да. В специальные – да. Можно ее найти, Борис Родионович? Можно. Через систему архивов интернета, через то же ДОИ, которую сейчас к нам пропихивают, ну просто со страшной силой. Просто вот как танк. Опять-таки всякому овощу свое место. И в системе каждому элементу своя функция. Ну вот это мое мнение, как бы, наверное, консерватора. Я опять нахожусь в позиции учащегося. Я говорю, давайте различать. Есть библиография, а есть научная. Это разные вещи. Конечно, конечно. Ну, так, а кто же с этим спорит? Кто же спорит? А что нам не поспорить-то? Ну просто поспорить. Почему хорошим людям не поспорить? Okay, I'm going to stop you there. We can argue about it, but not now. We're getting a bit off topic, and I'm really happy to see such lively arguments. Спасибо. Thank you. I'm also a bit surprised, actually. I want to throw one last idea into the mix of what has just been discussed, which is that like digital resources, electronic resources, should we consider them just as their form? The carrier is an ebook or a website or whatever, or should we consider their content? Because what difference does it make if, to take Pat's example, if it's a scholarly publication on a topic that is relevant to the country's publications, what difference does it make if it's an ebook and not a printed book? Because that's the publisher's economic model. And is it not as important? Is the content not as important? I'm not opening this for comments. I'm sorry, it was just my own comment to end the topic. And I'm gonna move us on to the next question. Which we've already... Можно слово?
Is it on the last topic? Because I really want us to, I would ask you to keep it for the end of the discussion if we have time. Реплики. Thank you very much. And you've touched on the topic we're going to tackle now, the question of collaboration. And we've several of us have said that work should be distributed, it should be complementary, and so on. So the question I want us to tackle for the next 10 to 20 minutes is how important is it to work collaboratively for creating national or international bibliographic resources? Pat? Yes, well, I actually think that the collaboration is essential, and I think that so much of it is built into the structure of the production of the national bibliographies and how this moves forward into any further collaboration that we don't even think about it sometimes as collaboration anymore. So, you know, when a national bibliography is trying to be as complete as possible, you know, many collaborations are needed to ensure that completeness. And I think the first one that operates in most of our countries and most of the countries that have reported about their national bibliographies is the collaboration with the legal deposit legislation of the country. And so in some sense, the legal deposit is a fundamental basis. And if that cornerstone is not well set up, then that leads to difficulties in gathering the material needed for the national bibliography. And then another one that, you know, some libraries do cataloging in publication programs. Canada is one country that does them. And in our setup, the collaboration that comes through the cataloging and publication program is very important for the national bibliography, because when publishers bring materials to voluntarily participate in the cataloging and publication program, then of course the National Library becomes aware of these publications and can insist on legal deposit if it is not carried out properly. And so that collaboration between the two streams is something that we work with quite a bit. And also, of course, we make the metadata for the forthcoming publications available online, both within, in Quebec, we put it within the National Bibliography product. We also have a separate highlight of forthcoming publications. And of course, the metadata is in the metadata stream. So that can be a collaboration. And then there's also collaboration with the national registration agencies for ISBN, ISSN, the ISMN for music numbers, although in Canada we're not working much on that, but the other two agencies, that's a collaboration also and can help also form a cross-check that if ISBNs are being assigned, then the publications should be being deposited. And so these kinds of collaborations are helping to make sure that that the national bibliography can be complete. Then there can be collaboration directly with publishers in some areas, particularly for less traditional publications. For instance, Quebec also has legal deposit for posters, you know, prints and posters, and some of these are difficult to collect. And there's a collaboration directly with one of the poster distributing agencies to get these into the national bibliography. So a more elaborate collaboration with publishers can be to get metadata directly from publishers to start off the national bibliographic records. That's something that other countries definitely do. Canada, we're not doing that yet, but I've definitely heard about that happening.
And then when we get to the international, then of course, we're all collaborating together to try to reach the goal of universal bibliographic control, to contribute our materials, you know, as Natalia was talking about, VIAF and so on, to be able to you know, collaborate and get the materials into the same place. So without collaboration, I think we do not have a sort of an overall bibliographic network, but it does require that we, you know, it requires a certain commitment from all of us to make these collaborations work, right? Collaborations work when we all are committed to it and are willing to work together on it. And otherwise it can fall apart. I don't know, Natalia, maybe you had some points on this. You were. Да, если позволите. Вы знаете, вот мне бы хотелось оттолкнуться, вот я совершенно согласна с Патриво, что мы должны, нам важно и необходимо взаимодействие при создании национальных и международных библиографических ресурсов. Но давайте немножко обратимся, во-первых, мы оттолкнемся от идеи универсального библиографического учета, Universal Bibliographic Control, вот, и давайте мы вспомним, ну, может быть, ненадолго вспомним историю. В свое время на конгрессе ИФЛА в 2014 году в Лионе был сделан прекрасный доклад сотрудников Национальной библиотеки Франции, госпожи Франсуазы Бурдон и Жильда Ильина. У них доклад назывался «В поисках утраченного времени назад в будущее. УБУ 2.0. Новая жизнь программы универсального библиографического учета», которая как раз и была посвящена нашему взаимодействию на международном уровне, так как в свое время программа универсального библиографического учета для этих целей создавалась. Как писали авторы, первоначальная задача была следующая. Совокупность ресурсов национальной библиографии позволит в конечном итоге создать всемирную универсальную библиографию, описывающую все издания, когда-либо созданные человечеством. Однако я могу сказать, что теперь, и я согласна с авторами этой статьи, вряд ли мы уже можем говорить о каком-то глобальном международном библиографическом учете, вот, и утверждать, что, например, совокупность национальной издательской продукции всех стран равна издательской продукции всего мира. И, конечно, нам нет смысла создавать некую такую абстрактную, всемирную, может быть, универсальную библиографию, описывающую все издания, когда-либо созданные человечеством. Но очевидно, что мы должны работать в тесном взаимодействии и национальные библиографические ресурсы. Теперь уже нет нам смысла, как раньше, когда вот ставилась такая задача, обмениваться библиографическими записями друг с другом. Поскольку теперь у нас соблюдается принцип взаимооперабельности, interoperability, и возможности национальным библиотекам работать в разных международных системах и в случае необходимости заимствовать данные этих систем и для своих целей. И вот здесь, я думаю, я тоже совпадаю в своей точке зрения с тем, что говорила Патрио. Thank you, Natalia. Boris, maybe you want to... Ну, да. Но я просто не понимаю, почему совокупность всех национальных библиографий не дает в сумме все публикации всего мира. Я не совсем понимаю, почему. Если, конечно, все страны создают такие национальные ресурсы, ну, мне кажется, что как раз объединение национальных ресурсов и даст всю картину. Вот. И международное сотрудничество важно очень в каком смысле? Вот в обеспечении этой интероперабельности. То, чтобы они были доступны друг другу, возможно, все стремятся к созданию
какой-то единый, скажем, OCLC, да, пытается собрать все публикации всего мира, да. Вот. Почему бы и производителями ресурсов национальной библиографии не создать такую единую базу? Я не совсем это понимаю. Мне кажется, это было бы очень полезно. И вот в этом плане международное сотрудничество – это обеспечение интероперабельности или вседоступности, взаимной доступности к ресурсам друг друга. Мне кажется, это важное направление сотрудничества. Может быть, это чисто техническая сторона вопроса, она не касается идеологии, а никакой. Может быть, поэтому она не так важная, но мы видим, что, так сказать, попытка объединять ресурсы, оно неизбежно. Все стремятся к тому, чтобы объединить ресурсы, чтобы получить одну точку входа к этим ресурсам. Мне кажется, это полезно. Можно мне про международное сотрудничество? I'm sorry, I will give you the opportunity to comment, but I want to give the opportunity to all speakers to talk first, especially as we're running a bit late on our program. Okay. Thank you. Miriam? I can keep this short. I think to work collaboratively here is paramount. As Pat stated, it's already in the production process, and we might not even think of it as collaboration anymore. What I find very interesting is that locally in Sweden, we collaborate very much with the publishers, and that helps us a lot and helps them some, I think, because they can use our data. But it also makes it clear how different our tasks are. They are heavily engaged with the commercial material, whereas our mission is completely different, and we really want to describe as much as possible. It turns out for our catalogers that we seem to have to focus on the less commercially interesting material, so to say, so that we reach that full comprehensive picture. As to the international collaboration, I'm obviously for it, and for us to be able to collaborate on mutual standards and so on, that allows us to reach some kind of universal bibliographic control, which will never be full control, I think, but we can always strive for it and try to get closer to it. Thank you. Tatiana, can you give your comment now, but please keep it short? Очень коротко. Мне кажется, важным направлением международного сотрудничества в области библиографии могло бы быть определение типов, видов, жанров электронных документов, которые должны войти в систему не обязательно национальной, но которые, в принципе, подлежат библиографированию. Кратенько. Раньше мы не ставили вопрос о библиографировании радиопередач просто потому, что это не было документом, не имело закрепления, и библиографировать в общей системе по общей методике не имело смысла. Но интернет, по сути, документная среда. В интернете все становится документом, повторное обращение к которому возможно. И мне кажется, вот этот момент, когда мы имеем перед собой уже новые формы, новые жанры, которые в аналоговой среде нами просто не рассматривались,
это как раз тема для международного обсуждения и принятия каких-то конвенциональных решений. Спасибо. Thank you. That brings us very comfortably to our last question, which we wanted to keep very open to discuss perspectives. I think we all agree that national bibliographic resources are important. So my last question will be, what should we do to keep them relevant, used, and strong in the future? And for the last time, because this is the last question, I'm going to ask you, Pat, to speak first. All right, so I'll start us off with a few ideas. So we've reviewed some of the ways in which we use national bibliographic resources and their connection to the international world. So, you know, one use is informing libraries and the public about new publications. Then we've talked about the metadata that's reused by other libraries for cataloging and forms part of the universal bibliographic control. And of course, their role as the record, comprehensive record of a country's publication history. So these three different looking uses, they're all still relevant. And they have the result, I think, that many people use the national bibliography without even knowing that they are using the national bibliography. And of course, this lack of knowledge can be an issue when it comes to looking for financial and other support for the work that is involved in producing the metadata that's used for all these things. And so while many of us are contributing our national bibliography records to a larger database, it can drown it, and there can be a lack of visibility. And so I think, but yet if we didn't do it, the whole rest of the chain would fall apart. You know, if we didn't have early, reliable records of these publications, how would this be reused? How would we, you know, nourish the other bibliographic work? So I think one of the things the relevance and the need is there, but I think one of our challenges is going to be to keep the visibility and the support. So I think somehow we need to reframe what the understanding of decision makers as to what the national bibliography is. And also, I don't know, because the metadata goes out into the public domain, it isn't always so clear where it comes from. And so, records have there's coding for indicating the origin of records, but still, I think some remembering of branding and finding some way of making sure that decision makers know what, the general public doesn't really need to know that this record comes from the National Library or, it's part of the national bibliography. But the other steps in the information chain need to know and understand this, and the decision makers need to know about this. So I think that's one of the interesting aspects of this Congress that is focused around the questions of bibliography that give it a higher profile, I have to say, than is often given in Canada to such questions. And I think it's important that people be made aware of the vital contributions so that the support is continued. So I'm actually very, very, very interested to hear other people's ideas as to how to maintain the support, because I think the relevance is there and we know it. And the main problem is people not being aware.
Thank you very much. Natalia, will you? Да, вы знаете, я хочу сказать, что для того, чтобы наши библиографические ресурсы были актуальны, необходимы и сильные, в первую очередь они должны быть доступными. То есть они доступными должны быть во всем мире, всем пользователям, и все, кто хотят, должны в первую очередь к ним иметь возможность обращаться. Мне кажется, вот это необходимое условие для того, чтобы национальные библиографические ресурсы действительно были актуальными. Ну и, конечно, можно согласиться с тем, что говорила Папива, чтобы люди, которые отвечают за, так сказать, за создание этого, которые возглавляют наши национальные библиотеки, которые, значит, находятся в каких-то органах власти, чтобы они понимали, что такое национальная библиография, и чтобы мы получали все-таки какую-то поддержку с этой стороны. Потому что вы же понимаете, что если мы будем осуществлять все это только такими своими силами, если мы будем проявлять только свой энтузиазм, то, наверное, вряд ли у нас что-то получится. А вообще я хочу сказать, что у нас дискуссия получилась очень интересная, и мне кажется, что мы все-таки пришли к какому-то взаимопониманию о том, что такое национальные библиографические ресурсы. И в дальнейшем, конечно, мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы оставлять их и актуальными, и необходимыми для наших современных пользователей, и, как говорила Маестрович, для тех, которые будут пользоваться нашей национальной библиографией в будущем. Thank you. Then Boris. Наталья только что сказала то, о чем я хотел сказать, что да, доступность должна быть обязательно. Это значит, что вся национальная библиография должна быть переведена в электронный вид и приобрести вид электронного каталога, который доступен в онлайне. Это первый необходимый. Второй момент, который я хотел бы, о котором я хотел бы сказать и поделиться мыслями, что, конечно, электронные ресурсы, наверное, должны включаться в национальную библиографию, потому что в этом случае, она не будет полной. Но здесь есть одна опасность. Дело в том, что если брать эти ресурсы из интернета, то нужно создать очень серьезную систему отбора. Как отобрать из огромного количества информации, которая публикуется в интернете, что отнести к национальной библиографии, что включить в национальную библиографию, а что не стоит включать. Это очень сложная задача. Это как бы первый момент. И второй момент, если включать электронный ресурс, то надо обеспечить его сохранность. То есть он должен быть обязательно войти в репозиторий национальной библиотеки. Ведь национальная библиография обеспечена документами. Но если мы что-то включаем, что не обеспечено, это будет уже не национальной библиографией. Если вы не можете дать доступ к документу, то она не может войти в библиографию национальную. Вот это два момента. И роль здесь национальных библиотек, она просто очевидна. Да? Кроме национальных библиотек обеспечить национальную библиографию никто не может. Вот мои предложения, замечания и рассуждения по поводу электронных ресурсов. Надо понимать, что их надо сохранить. Могут ли национальные библиотеки это обеспечить сегодня? Сомневаюсь. Well, it's been a
a topic of work for our colleagues for a couple of decades now, and a number of different solutions have been found. But yeah, the mass of it, if we think of on terms of the internet, you know, that's another kettle of fish. Miriam? Just wanted to comment on that last kettle of fish, as you expressed it. We have had illegal deposit law for 10 years now, and we rely heavily on the definitions there on what to collect and include in our archive. And even though most of it is not part of the major vast majority of it is not part of the national bibliography, it is at least described and have records in our catalog. And that's a problem, because it's not up to the international bibliographic or library community to decide. Often you have to rely on the different nations' legislation and legal deposits laws and what you are able to do, so to say. Otherwise, you're just, which you can also do sweeps on the internet and try to predict what people will find interesting and then find the storage place for it all. But to come back to the question, what we should do to keep national bibliographic resources relevant, used and strong in the future, I think we have to keep the discussion going, because they will be used, they will continue being used, and they have, when they're in digital form and when we have the records and can use them partly and combined with other things, they are so much more useful, but perhaps not as visible, as Pat already has stated. So we need to have the discussion about what uses they fill, what user we might have to create use cases that highlight what you can do with this kind of data and what purposes it can fill. Our little yearly pamphlet is a way to highlight that. We also promote our data dumps to the researchers and encourage them to write things about this. And I think there's a lot of possibilities in combining different national bibliographic resources from different countries and so on, because researchers, they care about the data, but we have to create the data. We have to divide the labor in creating the data, and the national bibliography is a beautiful start to do that. So build on our strengths, I would say, and keep the discussion going. Thank you. That is a beautiful conclusion. And we're going to do this, do just that just now, because we have about 15 minutes left on the panel. And I would like to open the discussion more widely to the audience, and of course also to you panelists, if there are topics you want to touch upon that we haven't, or if you want to come back to something that maybe I had to interrupt you about earlier in the program. So please. I don't know, Evgenia, if there are questions in the chat. No? Okay. You can also ask a specific question from one or several of the panelists if you like. This is don't miss the opportunity. Mathilde, I thought I could return to the question of
of the inclusion of electronic resources in national bibliographies, to say that from what I can tell, practices vary considerably, and that you do see national bibliographies that include electronic resources. And I did a quick check of the Bibliographie du Québec. And yes, in fact, the electronic resources are included in the monthly, at the moment somewhat delayed, I think, because of people working from home. And so the latest issue is January. But there are as many electronic books and government documents almost as there are print covered in the monthly issue. So you can see it half and half. Well, there's children's books, and if you don't count them, because I think there are very few electronic children's books. Somehow I can't see teaching a 2-year-old to read with an electronic book. I would bring them I would have small children play with paper books and cardboard books and bath books, which we all cataloged for the National Bibliography. Yes. Yes, but when you look at materials more directed to adults, it seems to be half and half in the Quebec bibliography, electronic and print, which is very interesting because while many people talk about or think that print must be dead because we have the electronic world, those who are receiving material through legal deposit realize that it is not dead, and that electronic publications have become a second stream of publications, but have not stopped print publications. And so then this can sometimes become a question of resources for the control of the electronic publications, because the print publications won't stop and still require resources to be managed. And the electronic publications are there and are as much again. And so where do you find the resources? And so I think in some countries, there's a caution in not taking on more than they can handle and promising to deliver complete national bibliographic records for electronic resources when there's no resources to do it. And so I think sometimes one sees a caution there. And also I think there does need to be some definition, because sweeping web pages is somewhat different than cataloging electronic books and electronic journals. Mm-hmm. Yeah, I agree, and I was thinking we should make. Есть вопрос к Пету. Okay. Пет. Yes, thank you. Yes. Я бы хотел задать Boris, вопрос. I will just complete my thoughts and then give you the mic, okay? Да. Thank you. Yeah, it's this question of definition, I think, is important because like we are not going to catalog the web. It doesn't make sense. But we can define a number of electronic resources, electronic publications that we can include in the perimeter of legal deposit legislation, and that we can include in national collections and catalog. And then there is the discussion of resources, and do we catalog them the same? Is there a different level of cataloging? How do we implement ways to retrieve metadata from the producers or publishers? Because an electronic resource doesn't live out there in the big wide web without its metadata. And while it's different from library metadata, it's a start, and it's important to have this ecosystem. So yeah, that's the kind of question we have to ask ourselves when confronted with that type of material.
so yeah, I thought it was important to make that difference. Boris, please, the mic is yours. Спасибо. У меня вопрос, Пэт. Скажите, если вы включаете электронный ресурс в национальную библиографию, то вы обязаны сохранить сам контент, сам документ, который вы каталогизируете у себя, чтобы обеспечить к нему доступ. Или нет? Потому что завтра вы закаталогизировали, а завтра этот контент может исчезнуть. И библиография не будет иметь под собой документ. А как в этом случае быть? Вы его сохраняете или нет? Yes, that is a very interesting point. In Quebec, the Quebec government publications are deposited and preserved by the National Library. So the National Library sees itself as having an important role in the preservation of government information. The commercial electronic publications, there is a voluntary deposit and various networks to ensure some preservation. For e-journals, these are that are not government journals. These are often preserved through commercial networks, and there are some journal preservation initiatives in Canada to make sure that electronic journals are preserved. For more minor web publications, in Canada, we do not claim that we are complete in preservation of more minor web publications, but we have done some selective web harvesting and preservation through both the Quebec and the Library and Archives Canada to do some of these snapshots. And it's more difficult. It's difficult for us because some countries have a very clear-cut national domain, while we do have a .ca, but many Canadian many Canadian websites are put up under .com or .org, and we cannot, as Canada, try to preserve all of .com and .org. That is just completely crazy. So we tend to do more selective web harvesting. So at the time of elections, there'll be web harvesting around election topics and so on. And that is preserved. But yes, the preservation issue is tricky. Commercial, again, the commercial publications are easier in some sense because there's wider North American networks that are preserving them, but the more minor publications are much more difficult. And so the National Libraries see themselves as having a bigger role with government information, which if they don't preserve it, nobody will, kind of point of view. But it is an important one because to talk about preservation is important because in the print world, in most countries, not quite in every country, but in most countries, the National Library is receiving the publications, describing them from the National Bibliography, but also preserving those print publications. In some countries, those functions are separated. But certainly Canada has a model where the National Libraries are preserving the publications that are being described, the print publications. And so there's this extension to the e-publication. But it takes resources. And so that comes back around to having the support needed to maintain those resources. Yeah.
Спасибо, Пэт. Я все понял. Okay. Evgenia, I think we have a question from the audience. Maybe the... Oh, okay. Tatiana Maestrevich, maybe you will ask your question now? Так, коллеги, я без изображения, у меня интернет слабый. Мой вопрос ко всем. В интернете мы имеем оригинальные электронные публикации, как наша конференция будет. Но там же есть и републикации в виде электронных копий печатных изданий. Вот будут ли являться отдельными объектами библиографирования все многочисленные копии одного печатного издания? Мой вопрос понятен? Все, спасибо. Very briefly, in Canada, yes, we're interested both in multiple versions because the access to the electronic is different, and it adds something to the user to indicate that the monograph is available both in print and as an electronic publication. And the electronic publication can sometimes be available in more than one format. And we're also interested in original web publications or e-publications that are not published in any other format. For the cataloging, it can be helpful when we know that both versions exist to use the work done for describing the first version received to speed up the description of the second version received. Quite. Well, unfortunately, we are running out of time, but this has been a very lively conversation, and I would say it opened avenues for many, many other discussions if we want to go more in depth on each of the topics we've just touched upon. So I really want to, well, first thank the organizers for asking us to convene and devote 2 hours to these questions. And of course, thank the panelists. And a really special thank to Evgenia and the translators for making it possible to discuss across the language barrier. And well, finally, thank you, everyone. It's been a really rich and interesting conversation, and I hope it will be continued either in another setting of another conference setting, or in the bibliography sections, discussions, and so on and so forth. So thank you very much, and have a good conference. Thank you, everyone. It's been a pleasure to be with you and to get to know some new colleagues this way. Thank you so much for having us. It's very interesting. And thank you, Matilda, for sharing this panel. Да, спасибо огромное. Да, мы с Борисом Родионовичем тоже присоединяемся. Говорим большое спасибо. Нам было очень интересно услышать ваши точки зрения. И в дальнейшем, я думаю, мы, как говорят, в России намотаем на ус. Да? Спасибо, Матильда. Очень корректное, очень дружелюбное ведение беседы. Спасибо всем за действительно очень интересные точки зрения.
много стало больше вопросов, чем ответов. Но это интересно. Yeah, I'd say that the sign of that we've done our job here. Goodbye, everyone.